If you cross 500 and you didn't get offer from any, then you're not going to call for discovery. নিউ ইয়র্ক সিটিতে 8টি স্পেশালাইজড স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকে মামুসের স্টুডেন্টরা যাতে কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট অর্জন করতে পারে সে লক্ষ্য নিয়ে অভিভাবক এবং স্টুডেন্টদের নিয়ে বিশেষ আয়োজন ছিল জ্যাকসন হাইটসে মামুস টিউটোরিয়াল কার্যালয়ে। এই সময় স্টুডেন্টদের অনুপ্রাণিত করতে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন শেখ আল মামুন। The first round through the discovery, what we realized, if the kids really reading is a main important thing from the earlier grade, from 3rd, 4th, 5th. It's not like you just come and try to get into the specialist high school in 3-4 months. It doesn't work out. So you have to really start working toward this specialist high school from younger age. So make sure they study, they read. If they read well, they do well in the common core reading and math, and they could improve. They could improve on this level of math, because the specialist high school exam is a lot of algebra 1, a lot of geometry, not the 7th grade level math, not the 8th grade level, is higher grade level, at least 3 to 4 different steps to solve any problem. মাত্র 1 মাস সময় বাকি রয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ম্যাথ এবং ইংলিশে ভালো করার ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। We are the first generation American. I mean, I'm not going to be very political. We work hard. A lot of our parents are doing 2 jobs. Both parents are working. Sometimes we cannot give enough time, but we need to give the time to our kids. If we could give the time, we could sit with them. We could take them to the field trip or talk about what's the importance of Bronx Science Stuyvesant, right? It's not only they're going there. Well, those are the schools that send the kids to the Ivy League or the top 10 in this country. But through this motivation, through this process, our kids could go to better colleges. They will be prepared for the college and eventually become successful. But if they do not talk about this kind of program, a lot of parents are not aware of this. I'm worried about those parents. But as I said, we need to, as a parent, teacher, we need to work together. We need to support our kids. Not all kids are ready for the specialist high school, but the kids who are up to that level, we should support them and make sure they go. And in some kids, they're up there, but if we push a little bit, maybe they'll go to the Bronx Science and Stuyvesant. There's a lot of kids out there, they're not taking advantage of this process. একই সাথে স্পেশালাইজড স্কুলের জন্য কিভাবে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে সেই পরামর্শ দিয়েছেন শেখ আল মামুন। Kids who goes to the private, charter, or religious school, their exam is going to be the following week. Now, since most of my kids here come from the Queens, the best high school to send is Bronx Science, also Brooklyn Tech. Stuyvesant and Brooklyn Tech, in terms of the distance, they're pretty similar. All right, so we don't really should be thinking about the distance. A lot of parents think about Brooklyn is too far. Let me stress on that. Brooklyn is not too far. How fast you have to finish this course accurately. It's not your state exam, it's not your school exam. They're going to spend 2 days on math, 2 days on English. It's not like this in one sitting. So this is the reason we are giving a lot of practice exam here, also asking them to take more practice exam at home. So they get used to sit down for 3 hours and could complete the test. A lot of kids cannot complete the test. এই সময় ইংলিশ টিচার জন স্কটও স্টুডেন্টদের পরামর্শ দিয়েছেন। I know that school has started. It's a busy time of the year. They're going to have projects and papers and homework, but we got to keep them focused, right? And keep them doing practice tests and keep them reading as well in the evenings. We do still have a good handful of kids that are getting very tired by the end of the test, especially the 3-hour version that we do. And the real test will be the full 3 hours, so they are still getting tired. So let's just keep them reading 1.5 to 2 hours if we can a day. Right. I know it's a lot with all the homework and the practice, but পরে গার্ডিয়ান ও স্টুডেন্টদের নিয়ে আলাদাভাবে কথা বলেন শেখ আল মামুন। এ সময় স্টুডেন্টদের কার্যক্রম, অগ্রগতি এবং রেজাল্ট নিয়েও কথা বলেন তিনি। Because this is higher and it's so close to 50, we should be perfecting that. একই সময় জন স্কটও শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের পরামর্শ দিয়েছেন। That is because I personally for English have saved some tests I haven't seen. অভিভাবকরা মামুস টিউটোরিয়ালের কার্যক্রম নিয়ে নিজেদের সন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন। মামুন ভাই এখানে আসার পরে ওর অনেক ইমপ্রুভ হয়েছে, মানে এটা মানে বলার নাই। মামুন ভাই এবং মিস্টার স্কট ওদেরকে প্রচুর হেল্প করতেছে।
আমরা প্রাউড মামুন টিউটোরিয়ালের উপরে। আমার ভাই মূলত ম্যাথে ভালো, বাট ইংলিশে একটু দুর্বল। তো আমরা চাচ্ছি যে ও জানি ইংলিশটা আরেকটু ইমপ্রুভ করতে পারে এবং যে কোনো একটা স্কুলে চান্স পায়। এবার রেজাল্ট ভালো ছিল আগের তুলনায়। মামুন টিউটোরিয়ালকে প্রিফার করি এই জন্যে, বাংলা কমিউনিটিতে যারা সবসময় মানে একটু সমস্যায় আছে বা কোনো ফাইন্যান্সিয়াল যদি কোনো সমস্যা থাকে, মিস্টার মামুন খুবই হেল্প করে। ফলে আমি প্রত্যেকে ইনভাইট করি যে যেখানে আছে যেন অন্তত মামুন টিউটোরিয়ালে আসে এবং ওনার সাথে যোগাযোগ করে, তাহলে পরে তারা একটা সুযোগ পাবে। উল্লেখ্য, নিউ ইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কস এবং কুইন্সে মামুনস টিউটোরিয়ালের 2টি আলাদা ব্রাঞ্চ রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের স্টুডেন্টরা স্পেশালাইজড হাই স্কুল এক্সাম ছাড়াও পিস্যাট সহ বিভিন্ন পরীক্ষায় সাফল্য দেখিয়ে কমিউনিটির প্রশংসা কুড়িয়েছে। Primary school PS to the middle school previously. You go to the myschools.nyc from your account. You have the account as a parent, not their account. And you'll see your students list into the New York City school system. You select the kid and just click to register for the SS, select the SSST. And I'm going to have a small video on that. I'll publish it so you could also follow the steps. It's really simple. SITV, New York. You should always put it first. If it's a small school, Queen Science, MSE, you want to put it first. It should be your first choice. They will fill up on that first one.